Today we will study about the chapter number 1, reproduction in lower and higher plant. In last lecture we have studied the development of male gametophyte. The last step in development of male gametophyte is there is a formation of pollen tube and to form two male gametes inside the pollen tube. Such a germinated pollen grains are most important because such a pollen grain show viability. What is viability? The functional ability of pollen grain to develop male gametophyte. Such a viability is depending upon the environmental condition. In case of maize or wheat, they have 5 days, and in case of family Solanaceae, that is Rosaceae and Leguminaceae, they are about last for the few months. Now today we will study about the structure of Anatopus ovule. Why study of Anatopus ovule? Because Anatopus ovule is a special type of angiosperm. That is, in angiosperm only Anatopus type of ovule is present. What is ovule? Egg containing body within the ovary is called as ovule. That is, inside the ovary, ovules are present. What is mean by Anatopus ovule? See the diagram. This is the diagram of VS of mature Anatopus ovule. VS means vertical section. It is also called as a LS of mature Anatopus ovule. सुद्धा आपण त्याला म्हणू शकतो. LS means longitudinal section and VS means vertical section. What is Anatopus ovule? That is the downwardly directed opening and bent axis. Repeat again. Downwardly directed opening and bent axis is called as a Anatopus ovule. Let's study about the structure of Anatopus ovule. This is a mature Anatopus ovule. In case of mature Anatopus ovule, they are divided into two parts. First is called as a funicle and second is called as a body of ovule. The funiculus is also called as a stalk of ovule. It is attached to the fertile tissue called as a placenta. The funicle is attached with the help of placenta to the ovary. What is the function of funicle? Funicle provides the nourishment to body of the ovule. Second part is called as a body of ovule. Body of ovule is divided into so many parts. First one is called as a chaliza. Second one is called as a nucellus. Third one is called as an antibodal cell. Fourth one is called as a polar nuclei. Then egg and cylindri is collectively called as egg apparatus. Then this is pink color, the specialized structure that is called as a filiform apparatus. Last one is called as a micropyle, and two important covering of seed is called as a inner integument and outer integument. The raphe, what is raphe? The funiculus persist or present after the formation of seed and they are seen inside the ovule, that is called as a raphe. What is mean by hilum? Funiculus is attached to the body of ovule at the specific point and such a point is called as a hilum. Now let's study the body of ovule. The chaliza. What is chaliza? Chaliza is a basal part of the nucellus. It is not a part of the basal ovule, but it is a basal part of the nucellus. That is in which the integuments is arise. तुम्ही जर chaliza part बघितला तर जिथून integuments तयार होत आहेत किंवा तिथून arise होत आहेत त्या भागाला आपण chaliza असं म्हटले. And the end is called as a chalizal end. Next one is called as a nucellus. What is nucellus? Inside the chaliza or inside the ovule there is a bulky part. It is a diploid part of the ovule that is called as a nucellus. Nucellus is most important for megasporogenesis and development of female gametophyte. Then what is megasporogenesis? The megasporogenesis is a process in which megaspore mother cell that is diploid in nature, they undergo meiosis to form linear tetrad of megaspore. Such a process is called as a megasporogenesis. Such a process takes place inside the nucellus. Therefore, nucellus is most important for megasporogenesis and development of female gametophyte. Then another opening is seen to the terminal end of the ovule, that is called as a micropyle. Then nucellus is surrounded by the integument, but they show narrow opening at the terminal end, and such a narrow opening is called as a micropyle or micropylar end. What is the function of micropyle? Micropyle play important role for provide the passage of entry of pollen tube during fertilization. Second function of micropyle is during seed germination, it allows the entry of water inside the seed and radicle is emerged out. These are the two most important functions of micropyle region. We can study the function of chaliza, we can also study the function of nucellus and also study the function of micropyle. Then there is a inside the nucellus there is a oval shaped body
विच आर प्रेझेंट टुवर्ड्स द मायक्रोपाईल. आपल्याला ही जी बॉडी दिसते येलो कलरची पूर्णपणे सेंटरला काढायची नाही आहे न्यूसेलसमध्ये. दे आर प्रेझेंट टुवर्ड्स द मायक्रोपायलर एंड अँड सच अ बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ female gametophyte or embryo sac. Then see which are the parts of female gametophyte. I can repeat: antipodal cells, polar nuclei, egg apparatus, then filiform apparatus. These are the various parts of the female gametophyte or embryo sac. Then what is the embryo sac? Then embryo sac is there is a bulky structure which are present towards the micropylar egg and they are 7-celled and 8-nucleated. Why it is called as a 7-celled and 8-nucleated? The antipodal cells are there 3 in number. They are haploid in nature. They are present towards the chalicer end. Then centrally placed of 2 polar nuclei. There are also 2 nuclei, 2n. They are also diploid in nature. Then but they are single-celled. Then during the micropylar end there is a 2 lateral synergies and single egg. They are also haploid in nature. Therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Therefore 7-celled. Which are the 7 cells? Antipodal cells, they are 3. Egg apparatus, they are 3. And polar nuclei, they are 1. There are 7-celled. Why they are called as 8-nucleated? Antipodal cell मध्ये 3 nuclei. Egg apparatus मध्ये 3 nuclei पण पोलर सेल पोलर न्यूक्लियाय मधले 2 न्यूक्लियाय पण सेल 1 म्हणून त्याला नाव काय दिले आपण 7-celled and 8-nucleated. What is antipodal cell? Antipodal cells are haploid in nature and they are present towards the chalicer end. After fertilization they are degenerate. There is not specific function. Then micropylar end they show the egg apparatus. Egg apparatus is formed with the help of central placed large egg and 2 lateral synergids. Then egg is haploid in nature. Then synergids are 2 in number. They are also haploid in nature. What is the function of egg? One male gamete fuses with the egg to form diploid zygote, and second male gamete fuses with the polar nuclei to form endosperm. Therefore endosperm provides the nourishment to embryo because zygote is converted into embryo. 2 lateral synergids are very shock absorber. They are not a specific function. They are degenerate after fertilization. But one of the specialized cells which are present at the base of the synergid that is called as a filiform apparatus. Filiform apparatus of synergids असं त्याला म्हटलं जातं. synergidच्या बेसला हे तुम्हाला filiform apparatus असते. What is filiform apparatus? There is a finger-like projection present at the base of the synergid which is called as a filiform apparatus. What is the function of filiform apparatus? Filiform apparatus guide the pollen tube to enter towards the egg. This is the function of filiform apparatus. Then nucellus is surrounded by 2 protective covering and such a 2 protective covering is called as a integument. There are 2 integument, outer integument and inner integument. Outer integument is converted into hard seed pod after fertilization, that is called as a testa, and inner integument converted into thin transparent seed pod, that is called as a tegument after fertilization. Therefore when 2 integuments are present in the angiosperm, so it is called as a bitegmic ovule. Why it is bitegmic ovule? Because 2 integuments are present. Outer integument form testa, that is outer seed pod, and inner integument form the tegument, that is inner seed pod. This is the brief structure of VS of mature anadromous ovule. आपण जो पुढचा भाग आता बघणार आहे तो सगळ्यात महत्त्वाचा, बिकॉज ही जी एम्ब्रियो सॅक तुम्हाला मॅच्युअर ओव्ह्यूलमध्ये दिसतीये ती ओव्ह्यूल मॅच्युअर झाल्यानंतर तयार होते. पण जेव्हा ओव्ह्यूल मॅच्युअर नसतो द एम्ब्रियो सॅक ऑर फिमेल गॅमेटोफाइट इज नॉट डेव्हलप्ड. मग अशा वेळेला नेमकं असणार काय म्हणून पुढचा भाग आपण बघतोय, दॅट इज डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट. डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट स्टार्ट विथ द हेल्प ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. म्हणजे आपल्याला एक लक्षात ठेवायचं आहे, ओव्ह्यूल आहे तसं सगळं आहे पण त्याला इमॅच्युअर कधी म्हणायचं, जेव्हा हा एम्ब्रियो सॅकचा भाग पूर्णपणे नसेल तेव्हा त्याला आपण नाव काय देणार आहे, दॅट इज इमॅच्युअर ओव्ह्यूल असं त्याला म्हणणार आहे. दिस इज द इमॅच्युअर एम्ब्रियो सॅक. याला नाव देऊया, याला नाव आपण काय देणार आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ एम्ब्रियो सॅक ऑर फिमेल गॅमेटोफाइट. In case of immature ovule, embryo sac is not developed, only nucellus is present. हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तर डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये आपण फर्स्ट पॉईंट बघणार आहे मेगास्पोरोजेनेसिस. व्हॉट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? पुस्तकामध्ये काही पॉईंट दिलेले आहेत पण एनसीईआरटी प्रमाणे आपण जाणार आहे, कारण पुस्तकामध्ये एनसीईआरटीचे पॉईंट काही मेन्शन नाही आहेत, ते आपण त्यासहित आज कव्हर करणार.
In case of immature ovule, there is only nucellus is present. The hypodermal cell of nucellus towards micropilot end. म्हणजे ही एम्ब्रियोसाइट डेव्हलप झालेली नाहीये. न्यूसिलस मधली हायपोडर्मल सेल जी मायक्रोपाइल एंड आहे अशा आपण नाव का दिलं नाही. बघा परत एकदा, द cell of the nucellus, that is hypodermal cell of the nucellus toward the micropillar end is get differentiated and acts as a archisporial cell. ती सेल archisporial म्हणून ऍक्ट होते and they directly function as a megaspore mother cell. आता आपण इथे येतोय. We can start the various stages of development of female gametophyte or development of embryocyte. The functional megaspore mother cell which is diploid in nature, that is double set of chromosome. Such a megaspore mother cell undergo meiosis, that is reductional division, to form linear tetrad of megaspore, and each and every megaspores are haploid in nature. But all these 4 megaspores are not functional. Chalical 3 megaspores are degenerate or they disappear, and only 1 functional megaspore is present. Such a functional megaspore is haploid in nature. Such a functional megaspore undergo enlargement. This is an enlarged megaspore. They are also haploid in nature. Such a functional enlarged megaspore which are haploid in nature, which are undergo third successive free nuclear mitotic division, and after completion of 3 successive nuclear mitotic division, there is development of mature female gametophyte with the help of, then again show the synergids. की आपल्या पुस्तकामध्ये आता synergy दाखवलेले नाहीये. Synergids are finger-like projection. They are present at the base of 3 finger-like projection that is called as a filiform apparatus. Let us see. Such a functional megaspore undergo first mitotic division to form 2 nucleated embryocytes. Each and every nuclei, that is 2 nuclei, first nuclei present at upper pole, that is chalical pole, and another is present in micropillar pole. Such a 2 nucleated embryocyte undergoes second mitotic division to form 4 nucleated embryocyte, that is 2 nuclei at each pole. Such a 4 nucleated embryocyte undergo second mitotic division to form 8 nucleated embryocyte. 4 nuclei at the 2 polar region. That is 2 polar region means 4 nuclei present at the chalical region or chalical end, and another 4 nuclei present towards the micropillar end. The 1 nuclei from chalical end shifted to the center, and 1 nuclei from micropillar end shifted to the center and to form polar nuclei. Therefore, after shifting is completed, each and every nuclei is formed wall around each and to form 3 antipodal cells towards the chalical end. Another 3 cells present towards the micropillar end. About these 3 cells, one is a centrally placed large egg cell and 2 lateral synergids. At the base of the synergid there is a filiform apparatus takes place. Then centrally placed polar nuclei. तर तुम्हाला 2 nuclei वेगवेगळे दिसतात, but there is a single cell. आपण हे असंही दाखवू शकतो. There are 2 nuclei but they do not fuse to each other. Why? Because before fertilization they are fused together. हे न्यूक्लियाय एकमेकांमध्ये कधी फ्यूज होतील? हा एकच सेल आहे पण न्यूक्लियाय 2 आहेत आतमध्ये. हे न्यूक्लियाय कधी फ्यूज होतील? फर्टिलायझेशनच्या अगोदर. सच बोथ द न्यूक्लियाय फ्यूज टुगेदर अँड टू फॉर्म, आपण त्याला पुढे नाव देणार, दॅट इज कॉल्ड एज अ सेकंडरी न्यूक्लियस. Therefore, this is a formation of mature female gametophyte or formation of mature embryocyte. कुठल्या प्रकारचे प्रश्न आपल्याला याच्यावर परीक्षेला विचारले जातात हे अभ्यासणं अत्यंत गरजेचं आहे. स्केच अँड लेबल मॅच्युअर फिमेल गॅमेटोफाइट किंवा एम्ब्रियोसाइट म्हणली तर अख्खा ओव्हल आपल्याला काढायचं नाहीये. आपल्याला फक्त ही एम्ब्रियोसाइट काढायची. ही आपण जी काढली ती फिमेल गॅमेटोफाइट किंवा एम्ब्रियोसाइट आहे. द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट is called as a endosporic. Why they are called as endosporic? Because the development of embryosac is completed only inside the one megaspore. एक एम्ब्रियोसाइट एकाच मेगास्पोर मध्ये इनसाइड डेव्हलप होते म्हणून त्याला एंडोस्पोरिक म्हणले. Why development of female gametophyte is monosporic? तुम्हाला इथे दिसते बिकॉज डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइट टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ सिंगल मेगास्पोर. एकाच मेगास्पोर पासून ही एम्ब्रियोसाइट तयार होणार आहे म्हणून त्याला आपण नाव काय दिले? मोनोस्पोरिक इन नेचर. दे अगेन रिपीट, द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट और फिमेल गॅमेटोफाइट इज मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक आणि पॉलिगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइट.
Why they are called as a 7-celled and 8-nucleated? मी मगाशी सांगितलं polar nuclei contain 2 nuclei but cell is single, so it is 1 cell. Then chaligeal end, antipodal cells are 3 in number and micropolar end, egg apparatus is 3 in number. Therefore, in case of embryocyte, there is a 6 haploid cells and 1 diploid cells. These are the 3 plus 3, they are haploid in nature and polar nuclei जी सेल जी आहे ती कशी आहे डिप्लॉइड इन नेचर. तेव्हा अशा प्रकारचे प्रश्न आपल्याला जर विचारले तर आपल्याला ते व्यवस्थित लिहिता आले पाहिजे. परत एकदा मी आता डेफिनेशन बघूया आपण काय होते ती. डेफिनेशन आपली 2 टप्प्यामध्येच मेगास्पोरोजेनेसिस होणार आहे. व्हॉट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस इन विच द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो द मियोसिस टू फॉर्म लिनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, which is the initial cell of the female gametophyte. Megaspore is a, that is functional megaspore is a initial cell of the female gametophyte असं त्याला म्हटलं जातं. त्याचे आपल्याला बऱ्याच प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. गिव्ह द फंक्शन्स ऑफ एग म्हटलं तरी लिहिता आलं पाहिजे, गिव्ह द फंक्शन ऑफ सिनर्जीज म्हटलं तरी लिहिता आलं पाहिजे, गिव्ह द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म ॲपरेटस म्हटलं तरी लिहिता आलं पाहिजे. मायक्रोपेलवर आपल्याला काही फंक्शन विचारले जातील, चलायझलवर काय विचारले जातील, त्याच बाबतीत न्यूसिलेसवर काय विचारले जातील, त्या सगळ्यांची आपल्याला म्हणून आपल्याला व्यवस्थित डायग्राम परीक्षा विचारले जाते. ह्या वर्षी नवीन प्रकारचे म्हणजे 11वीपासून तुम्ही ते क्वेश्चन बघताय, नवीन प्रकारचे डायग्राम विचारले जातात. तुम्हाला डायग्राम दिली जाईल, ह्याला अँटीबॉडल सेल इथं नसेल ए म्हटलं जाईल, न्यूसेलस नसेल त्याला बी म्हटलं जाईल. आयडेंटिफाय ए अँड बी अँड गिव्ह देअर फंक्शन. त्यामुळे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन खूप मोठ्या प्रकारचे ओव्हलवर विचारले जातात. त्याचबरोबर डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईटवर सुद्धा ते विचारले जाऊ शकतील. त्यामुळे आपल्याला इथं विसरून चालणार नाही. तर मी मागे तुम्हाला सांगितलं की आपण प्री फर्टिलायझेशन चेंजेस बघतोय सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये. त्यामध्ये परत मी रिपीट करते काय काय झाले. प्री फर्टिलायझेशन चेंजेस इन्क्लूड्स, अगदी पहिल्यापासून आपल्याला जायचं आहे. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, second one is called as a development of male gametophyte, third one is called as a megasporogenesis and fourth one is called as a development of female gametophyte. and pre-fertilization change मध्ये आज आपण 5वा टप्पा बघतोय, that is called as a pollination. What is pollination? Pollination is a transfer of pollen grain from anther to receptive stigma is called as a pollination असं आपण त्याला म्हणतो. anther to the receptive stigma म्हणजे स्टिग्मा वर जाऊन पोलन ग्रेन अँथर मधून ते रिलीज होतात. त्याचे अँथर इज डिहाइज्ड अँड टू फॉर्म पोलन ग्रेन्स और टू रिलीज द पोलन ग्रेन अँड दॅट टेस्टेड ऑन द स्टिग्मा, दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. तर आज आपण प्री फर्टिलायझेशन मधला पुढचा टप्पा बघणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. व्हॉट इज पॉलिनेशन? अगेन रिपीट, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू रिसेप्टिव्ह स्टिग्मा, दॅट इज मॅच्युअर स्टिग्मा इज कॉल्ड एज अ pollination. Why pollination is essential? Because microspore or pollen grain, they are haploid in nature but they are non-motile. Such a non-motile haploid pollen grains easily carried out to the stigma. It requires special type of the carrier and such a carrier is called as a pollinating agent. आपण पुढच्या टप्प्यामध्ये ते एजंट बघणार आहे. Pollination is divided into 2 types. They are divided into specifically 2 types. First type is called as a self pollination and the second one is called as a cross pollination. First one is called as self pollination, second one is called as a cross pollination. What is self pollination? Self pollination is again divided into 2 types. First one is called as a autogamy and the second one is called as a geitonogamy. Autogamy and geitonogamy. Cross pollination is divided into 2 types. Cross pollination is divided into 2 types. First one is called as a xenogamy and second one is called as a hybridization. Such a cross pollination require pollinating agent. Both the autogamy and hybridization require pollinating agents. Such a pollinating agents is divided into again 2 types, that is biotic or abiotic. Abiotic pollinating agents, and second one is called as a biotic pollinating agents. Biotic pollinating agent and abiotic pollinating agent. Let's start about self pollination. What is self pollination? Transfer of pollen grain from anther to receptive stigma of the same flower or flower produced on the same plant. That is called as a self pollination. Depending upon such a nature of self pollination, they are divided into 2 types, autogamy and second one is called as a geitonogamy.
Why it is called as autogamy? Autogamy is a Greek word. Auto means self, गॅमस मीन्स मॅरेज, म्हणजे आहे त्याच फुलामधले पोलन उडून त्याच फुलामध्ये पडणं, दॅट इज कॉल्ड एज ऑटोगॅमी. वाय सेकंड टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज अ गिटनोगॅमी. गिटनोगॅमी इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड. गिटनॉन मीन्स नेबरिंग और नेबर and gamous means marriage. That is neighbor transfer of pollen grain. Let's see about the definition of geitonogamy. What is geitonogamy? Transfer of pollen grain from anther to receptive stigma. हा जो anther कडनं pollen grain जाऊन स्टिग्मा वर पडणार आहे, पण कुठल्या प्रकारच्या when flower different flowers produced on the same plant. एकच झाड आहे त्याच्यावर खूप फुलं आली आहे, पण एका झाडावरचे एका फुलातले pollen grain उडून त्याच झाडावरच्या दुसऱ्या फुलावर पडणं, हे आपण नाव काय दिले? गिटनोगॅमी. व्हॉट इज ऑटोगॅमी? ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अँथर टू रिसेप्टिव्ह स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. म्हणजे सेम फ्लावर कंडिशन आहे म्हटल्यानंतर फ्लावर कसं असणार आहे? दे आर ऑल्सो फ्लावर इज ऑल्सो बायसेक्शुअल इन नेचर. फ्लावर इज अ बायसेक्शुअल इन नेचर. देअरफॉर दे आर ट्रान्सफर इन सेम फ्लावर. द एक्झाम्पल ऑफ ऑटोगॅमी इज अ पी. तुम्हाला वाट्यांमध्ये खूप छान प्रकारे बघायला मिळेल ऑटोगॅमी. Second one is called as geitonogamy. Example is Cucurbita maxima. This is the genus and species of Cucurbita. Cucurbita maxima show the geitonogamy. Okay, this is called as a self pollination. Self pollination is most important. Why? Because it is a sure method of pollination. एक अत्यंत महत्त्वाची मेथड आहे sure method of pollination. In many times they do not require any pollinating agents. आता पॉलिनेटिंग एजंट म्हणजे कोण? मी मगाशी सांगितलं मायक्रोस्पोर किंवा पोलन ग्रेन. दे आर नॉन मोटाईल इन नेचर. ह्यांना एका फुलाकडून दुसऱ्या फुलाकडं किंवा अँथरकडून स्टॅमेनकडं नेण्यासाठी कुठल्या तरी कॅरियरची गरज असते, आणि हे कॅरियर म्हणजे पॉलिनेटिंग एजंट्स असतात. मग हे पॉलिनेटिंग एजंट विंड्स असतील, वॉटर असतील, बऱ्याच वेळेला ते अँड इन्सेक्ट असतात, काही वेळेला ते बर्ड्स असतात, काही वेळेला ते बॅट म्हणजे आपण वटवाघूळ ज्याला म्हणतो तेही असू शकतात. तर इन केस ऑफ ऑटोगॅमी और सेल्फ पॉलिनेशन they are not require pollinating agent, but in case of geitonogamy they are require pollinating agent. Then self pollination shows some contrivances. What is contrivances? Contrivances means it encourage the self pollination. फ्लावर मध्ये असे काही अडॅप्टेशन आहेत की ते फक्त कशाला इन्करेज करतात? सेल्फ पॉलिनेशनला. ती काही इन्करेज करणारी आपल्याला कॉन्ट्राव्हर्सेस बघायचे आहे. लेट्स सी अबाउट द कॉन्ट्राव्हर्सेस फॉर दॅट इज कॉन्ट्राव्हर्सेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन. आपण सेल्फ पॉलिनेशनची कॉन्ट्राव्हर्सीज बघणार आहे, अत्यंत महत्त्वाची आहे. वाय इट इज इसेन्शियल? बिकॉज सच अ कॉन्ट्राव्हर्सीज प्रोव्हाइड और इनकरेज द फ्लावर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन अँड प्रिव्हेंट द क्रॉस पॉलिनेशन. दॅट इज कॉन्ट्राव्हर्सीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. कॉन्ट्राव्हर्सीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. फर्स्ट कॉन्ट्राव्हर्सीज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज first contrivances of self pollination is that is called as a bisexuality. Bisexuality. What is bisexuality? In a single flower both the sex organ present. Which are the both the sex organ? That is androecium and gynoecium present on the same flower. Such a condition is called as a bisexuality. म्हणजे होणार काय आहे? एकाच फुलामध्ये अँड्रोशियम सुद्धा आहे आणि त्याच फुलामध्ये त्याचं गायनोशियम सुद्धा आहे. त्यामुळे त्याच फुलामधल्या अँड्रोशियममधल्या अँथरमध्ये तयार होणारे पोलन ग्रेन उडून त्याच फ्लावरच्या कार्पेलच्या स्टिग्मावर जाऊन पडतील. म्हणून बायसेक्शुअलिटी इनकरेज द सेल्फ पॉलिनेशन अँड इट प्रिव्हेंट द क्रॉस पॉलिनेशन. सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ होमोगॅमी. Homogamy is a special type of mechanism. What is homogamy? At the same time the stigma and anther is mature at the same time. एकाच वेळेला फुलामधले स्टिग्मा आणि अँथर एकाच वेळेला मॅच्युअर होतात. म्हणजे स्टिग्मा अँड अँथर मॅच्युअर ॲट द सेम टाईम अँड इट इनकरेज द सेल्फ पॉलिनेशन but prevent the क्रॉस पॉलिनेशन. असं झाल्यामुळं एकाच वेळेला अँथरमधले पोलन ग्रेन मॅच्युअर झाले तर त्याच वेळेला स्टिग्माही मॅच्युअर होतोय. त्यामुळे अँथरमधले पोलन ग्रेन मॅच्युअर स्टिग्मावर पडते अँड लीड्स टू सेल्फ पॉलिनेशन. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ होमोगॅमी असं त्याला म्हटलं जातं. दॅट इज द बायसेक्शुअलिटी अँड होमोगॅमी. थर्ड वन इज कॉल्ड ॲज अ क्लिस्टोगॅमी. दिस इज अ न्यू टर्म included in our syllabus and it is also mentioned in the NCERT textbook also. Clistogamous flowers means closed flower.
सच अ क्लोज्ड फ्लावर म्हणजे नेमके कुठं असतात हे क्लोज्ड फ्लावर? सी अबाउट द एक्झाम्पल. द प्लांट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कॉमेलिना बेंगालेन्सिस. Commelina bengalensis and Violia. This is the first example. This is the second example. In case of Commelina bengalensis and Violia, they produce underground flower. म्हणजे जमिनीच्या आतमध्ये ही फ्लावर येतात. Clisto means closed. Such a flowers are produced underground and they are closed flower, and flower is closed and it encourages the self pollination, and such a closed flower which are present in both the plant, that is Commelina bengalensis and Violina, and encourage the self pollination. But in case of Commelina bengalensis and Violia, they also produce the special type of flower that is called as a chasmogamous flower. Chasmogamous flower हे सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे कशासाठी आहे. Then clistogamy is a condition. What is clistogamy? The flower which are produced inside the or underground or inside the soil. They are closed in nature. Such a phenomenon is called as a clistogamy, and such a closed flower is called as a clistogamous flower. Another flower is called as a chasmogamous flower. In case of Commelina bengalensis and Violia, they produce also underground, not only underground flower, they also produce the above the soil. There is an open flower present in the air. That is, flowers are open in the air. When they are open in the air, it also encourage the cross pollination. त्यामुळं what is chasmogamous flower? Chasmogamous flowers means the flowers are open in the air above the soil. When they are open the air, it leads to or encourage also the cross pollination. Therefore, chasmogamous flowers means flowers open the flower in air, and clistogamous flowers are underground and they do not open. Clistogamous flower as well as chasmogamous flower, both are flower present in the Commelina bengalensis as well as Violina. Therefore, these are the contrivances for self pollination. जी काय करणार आहेत? सेल्फ पॉलिनेशनला इनकरेज करणार आहेत, पण ते काय करणार आहेत? प्रिव्हेंट क्रॉस पॉलिनेशनला प्रिव्हेंट करणार आहेत. दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रिव्हन्सेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. What is the advantages of self pollination? First advantage of self pollination is it is a sure method of pollination. बरोबर त्या फुलातली बरोबर तिथेच जाऊन पडतील. सेकंड वन इज देर इज नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन. लांब कुठेही पोलन ग्रेन वाहून नेले जाणार नाहीत, त्यामुळे वेस्टेजचं पोलन ग्रेनचं वेस्टेज तर कुठेही होणार नाही. थर्ड वन सगळ्यात महत्त्वाचं, पण आपण त्याला डिसएडव्हान्टेजमध्ये सुद्धाही टाकू शकतो. देर इज अ प्रोजेनी इज ससेप्टेबल टू डिसीजेस. सेल्फ पॉलिनेशनमुळे जे काही प्रोजेनी तयार होतील ते आर ससेप्टेबल टू डिसीजेस. हा एक त्याचा मात्र डिसएडव्हान्टेज आहे. देन नेक्स्ट टाईप ऑफ पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन. अगदी सोपी डेफिनेशन आहे, जशी सेल्फ पॉलिनेशनची आपण केली तशीच करणार आहे. व्हॉट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम anther to receptive stigma of different flower produced on different plants of different species. Such a cross pollination is divided into two types: xenogamy and hybridization. Xeno means stranger. What is xenogamy? Xenogamy means transfer of pollen grain from anther to receptive stigma of different flower produced on different plant but same species. एका स्पीसीच्या वेगवेगळ्या प्लांटवर हे पोलन ग्रेन उडून जातात. दॅट इज कॉल्ड एज अ झिनोगॅमी. व्हॉट इज हायब्रिडायझेशन? हायब्रिडायझेशन मेथड इज नॉट मेन्शन अवर टेक्स्ट बुक, बट इज ऑल्सो मेन्शन इन अवर NCERT सिलेबस. त्यामुळे आपल्याला NCERT बरोबर टेक्स्ट बुकचा काही अभ्यास करायचा आहे, म्हणून हायब्रिडायझेशन मेथड एक मी आज घातली आहे. हायब्रिडायझेशन इज अ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन दॅट इज हँडमेड, मॅनमेड, दॅट कॉल्ड एज हायब्रिडायझेशन. व्हॉट इज हायब्रिडायझेशन? Hybridization means transfer of pollen grain from anther to stigma of different species. Different species चा आपल्याला क्रॉस करायचा आहे. There is a cross between two different varieties of cotton. What is the advantages of cross pollination? It is not sure method. असलं तर डिसएडव्हान्टेज मध्ये येते. व्हॉट इज द ॲडव्हान्टेज? इन क्रॉस पॉलिनेशन हायब्रिड व्हरायटीज आर प्रोड्युस्ड. एक फार महत्त्वाचं आहे, कारण आपण दोन वेगवेगळ्या स्पीसीज ह्यामध्ये घेतोय क्रॉस पॉलिनेशनमध्ये. देअरफॉर फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इज टू प्रोड्यूस हायब्रिड व्हरायटीज, and such a hybrid varieties are not hybrid varieties are resistant to disease. They do not produce any disease of such a hybrid plants. Disadvantage of cross pollination is required pollinating agent, therefore wastage of pollen grain is more. These are some advantages and disadvantages of cross pollination. The cross pollination require pollinating agents, and such a pollinating agent is again divided into two types:
abiotic pollinating agents and biotic pollinating agents. Why it is called as abiotic pollinating agents?